mu gihe gito bishoboka. Yarabyemeye, akaba yemeye kugira ngo tuganirize muri iki kiganiro tugiye gutangira. Mbere rero y'uko dutangira, reka njyewe nitwa byinshi Runezerwa Jackson, hanyuma umutumirwa wacu ni Profesa Alfred Bizoza. Abatamuzi, ni umwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi. Afite yaminuje mu byo bita ngo ni agricultural economics. Wenda baraza kubivuga neza, ndabivuga mu buryo iwe arabisobanura neza. Yabaye member wa board ya banki nkuru y'u Rwanda BNR. Muri kaminuza akaba n'umushakashatsi mu bintu bitandukanye, ariko cyane cyane ku bijyanye na culture economics. Profesa, turakwiyegereje, turakwakiriye kandi twishimiye ko wemeye ubutumire bwacu, tuguhaye ikaze. Yakoze cyane Jackson. Yes, mbere yuko tumuhereza umwanya kugira ngo tuganire, reka tuvuge ku bintu bike biza kudufasha kugira ngo ikiganiro kize kugenda neza. Umuntu wese mu gihe yaba adafite ijambo, turamusaba kugira ngo akore mute kugira ngo ikiganiro kize gukorwa neza. Ikindi cya kabiri, muri iyi platform hari aho umuntu yandika message. Ushobora kwandika message muri comment, cyabura hari ikibazo runaka waba ushaka kubaza, ushobora kwandika message muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga. Ikindi cya gatatu, kugira ngo bize kutworohera mu kiganiro, turagenda tubaza umutumirwa wacu ikibazo, duha igisubizo. Nyuma arangije gukora presentation, turaza kwagura urubuga kugira ngo buri wese ufite ikibazo abashe kukibaza. Ikindi twashaka kumenyesha abantu bose bari hano kugira ngo dufite platform duhuriraho igenda itanga update ku bijyanye n'ibiganiro bitandukanye tugenda dukora. Wakwifuza kujoininga iyo platform, ushobora gusharinga link kugira ngo igihe cyose akeneye gukurikirana ibiganiro bitandukanye tugenda dukora, noneho kugira ngo aba ahari. Icyo twenda gusorezaho, ibibazo twagerageje gutegura ibibazo bike bishoboka, ariko bitabuje ko n'undi ufite ibindi bibazo ko ashobora kubitanga nyuma y'ikiganiro. Muri iyo bibazo dufite twabiteguye mu Cyongereza. Umutumirwa wacu aragerageza kubisobanura mu ndimi zitandukanye mu buryo buza kumworohera. Biteguye mu Cyongereza, ariko aragerageza kubivanga no mu Kinyarwanda kugira ngo wenda utumva Icyongereza nawe ataza kwibura. Umutumirwa wacu rero tuguhaye kaze kuri uru rubuga, hanyuma kugira ngo duhite tugenda durasa ku ntego. Jackson, twaba tukiri kumwe? mwe murabasha kumva Jackson cyangwa ninjye utamwumva gusa? Ntabwo tumwumva. Yagiye ntawe uhari kabisa. Ashobora kuba yagiye. Reka dusitepingi in kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Kumva Yes. kubaza ikibazo.
kubera ko ibibazo of course babiteguye bagiye babidusharinga ari kopi mfite na stepping in naza araza gukomerezaho. Professor Alfred, you are welcome. Turifuza kubaza ikibazo nk'uko mwabibonye topic uyu munsi iravuga kuri balancing short term wins with long term aspirations. Tuzi ko hari abantu bifuza kugera kuri byinshi mu gihe kirekire kandi binini. Nk'uko tubizi ibintu binini ntabwo ari ikintu kigerwaho, ari ibintu bigerwaho mu ijoro rimwe cyangwa se mu gihe kigufi, hari igihe bisaba igihe kinini, ariko kandi hari n'ibigenda bigerwaho bito ariko mu gihe kigufi. Twagira ngo tumenye from Professor Alfred, from your perspective, wadutandukanyiriza gute ibyifuzo ndetse n'imigambi cyangwa plans? Ni ibiki biranga ibyifuzo gusa? Ni n'ibiki biranga igenamigambi cyangwa se ibikorwa umuntu yifuza kugeraho mu buryo bufatika butakiri muri wishes? You have the floor, Professor. Thank you. Because just confirm if you can listen me. Very perfect. Na Jackson yahageze araza guhita akomerezaho. You're welcome, Jackson. Great. Nanateguye mbanje kubashimira mwese first of all for the invitation. Sinzi ubwo ururimi turi bukoreshe dushobora kuzihuza zombi cyangwa arabo turi kumwe batashobora kumva Ikinyarwanda. Okay. Ndaza kuzikoresha zombi. Narivuze nti ndabanza mbashimire ku butumire bwanyu crème de la crème. Ekeza ko atari ubwa mbere duhuriye nk'uko mwabivugaga. Twagiye tuganira mu buryo butandukanye ku ngingo zitandukanye kandi ntekereza ko ziba zifite akamaro including this one. Ijwi rirahagije nkomerezaho cyangwa biransaba ko nongera irindi? Yakomereza Irabaye rwose. It's perfect. iryo ngiryo. Bakoze cyane. So nanateguye slides nkeya cyane just to define the concept kugira ngo ariho duhera dusubiza biriya bibazo mwateguye. Ni slides zigaragaza some of the key concepts zigaragara muri biriya bibazo byose ko ari bitandatu. Ntabwo biri butinde cyane. I just want to share this kugira ngo uzumve kimwe mbere yuko dukomeza, just to find out if you are able to see my slide now. Yes. Yes. Make it full screen. Yes. It's clear. On my side, I think it's a full screen. Is it okay? Not yet here. Murayibona subwo? Yes, you can see. Yego turabibona. Okay. So ikintu kigaragara muri biriya bibazo tuza kuganira harimo some keywords cyangwa se key terms nimva wenda zigenda zigarukaho turubuze kugeraho. Hari ikintu kijyanye na vision cyangwa se iyerekwa ry'ubuzima bwawe mu gihe kirekire, ariko hakazamo n'ikintu kijyanye na aspirations. Aspirations ni ukuvuga ngo ni ambition or desire to achieve something. Ni ukuvuga ngo uba ufite imitekerereze cyangwa se ufite ibintu wifuza kubaho cyangwa se kugera. Hakaba nanone icyo twakwita goals cyangwa se intego. Ni ukuvuga ngo hari ibyo wifuza kugeraho ariko nanone hari intego wiha mu gihe runaka. Hakaba icyo twita plans cyangwa se igenamigambi. Plans ni ukuvuga ngo uba wamaze kugena, washizeho imigambi cyangwa se strategies zerekana uburyo uzagera ku ntego wihaye. Mission is much bigger than all. Ni ukuvuga ngo ni nko kuvuga ngo mission ni ubutumwa. Ufite ubutumwa
cyangwa se wowe wenyine uri ubutumwa as a human being, turaza kubigarukaho. So nagira ngo nse n'ugarutse uvuze kuri iki kintu mbere y'uko dutangira this one slide, wenda izindi turaza kuzigarukaho nyuma. Twese turabizi muri Genesis uburyo Imana yaremye ibintu byose irangije irema n'umwana w'umuntu. So imaze kumurema imuha responsibilities, imuha inshingano yo gutegeka isi n'ibiri ku isi byose. So ntekereza ko ibyo tuganira byose biraza kubakira mu buryo twumva our responsibility cyangwa se our reason of being created by God. Hanyuma nanone hakaza ikindi kijyanye na a visionary life nashatse kuzanamo. So a visionary life, this implies setting goals and what it takes to achieve these goals. Ukuvuga ngo niba turagaruka kuri aspirations cyangwa se ambitions, turagaruka kuri short term wins, turaza kuzigarukaho. Ariko a visionary life, it's a life that is based on setting goals. Ni ubuzima bushiraho intego cyangwa se ni ubuzima bufite intego, hanyuma bukamenya n'ibikenewe kugira ngo izo ntego cyangwa se izo goals zibe zagerwaho. Ni ukuvuga ngo ni ability to see the things that are now invisible. A vision is when you have the ability to see things that are now invisible. Ibyo tutabona uyu munsi in the present time, ariko we see it in the future, standing on the ports of the present. Turaza kugaruka nanone ku kintu kijyanye na individual vision na corporate vision. Individual vision, this is the vision that you set for yourself, and you can achieve this with the assistance of others, but the benefits remains private. Corporate vision, this is the vision that you can achieve, but with people. You only play a role of being a visionary leader. So in other words, a vision is a visual manifestation of your future standing on the ports of the present. Again, a vision, it's a hope. It's a life you hope to have. It's something that you hope to see, which comes with the purpose of your life. So reka mpagararira aha, hanyuma nje noneho ku kibazo cya mbere wari ubajije, ibindi turaza kubikoresha as we move from question to another question. So wari ubajije ati, what is the difference between, since abantu bose niba bafite ibyo bibazo, I can repeat. What is the difference between, how can distinguish wishes and plans, and what are the features of that? Help identify the two. En fait, nkuko nabivugaga hariya kuri ya slide n'ubundi, wishes ni ibyifuzo. Ibyifuzo biza with a desire. Ibyifuzo biza with a context. Ibyifuzo biza with the situation urimo. Ibyifuzo biza with the environment you are located in. Wishes, I wish, nukuvuga ngo ndifuza, and it's very rare kenshi ko ibyo byifuzo biba bishingiye kuri some realistic conditions zituma ushobora no kubigeraho. Ariko a plan nukuvuga ngo ni igenamigambi, ni uburyo uba washizeho cyangwa se uba watekereje, n'imbaraga uba wegeranyije, ni ubumenyi uba wegeranyije, ni imyumvire uba washize hamwe igufasha kugera ku cyo wifuza kugeraho. So ndatinze wenda umuntu yaba bifashe muri ubwo buryo bwombi. Wishes ni ukuvuga ngo ni ibyifuzo, ni nka list ya wish igaragaza ibyo wifuza. Ariko a plan, you become more concrete and more specific on how to achieve a certain goal that you had fixed yourself. Over to you.
sinzi uwo turi kumwe nimba ari Jackson cyangwa se I was checking Jonas. ko Jackson yaba agihari. If not, yes, from what you have just said, Prof, ni ryari plans zishobora kuba ibyifuzo, ni na ryari ibyifuzo bishobora kuba plans? So ni ryari plan zishobora kuba ibyifuzo, ni igihe ubundi plan is a translation of a desired status, and that desired status is also reflected by a goal you have set yourself. Now, plans remains only wishes if you did not make resources necessary. Beyond the resources, we go beyond budget. We also look at the knowledge that is required, the skills and the expertise that is required for you to achieve the goal set. So, ibyifuzo rero nabyo bishobora kuba plans if you translate what you desire into workable conditions, cyangwa se realistic conditions, cyangwa se feasible conditions. Over to you. Yes, Prof. Ikibazo cya kabiri twahawe hano kiragaragaza ko abantu benshi bibagora gukora long term goals. Ese mwe mutekereza ko ari izihe obstacles cyangwa mistakes abantu bakora mu gutekereza ko bazagera kuri long term aspiration badafite plans? Ese muri decision making umunsi ku wundi ni gute ibi bishobora kugaragaramo? Kuko when you are talking it as a professor, someone can think of it's a sophisticated process irimo za mail, za KPIs, kandi it's hard even to hold ourselves accountable to ourselves. People have tendency yo kuguma mu byiza bitaba blaming ko ntacyo bagezeho. Wowe urabona bipfira he? Right. Allow me to use another slide. This slide nayo irakenewe just to answer to that question. First of all, let's understand what is a plan. A plan is a method for doing or achieving something, usually involving a series of actions or stages or something you have arranged to do to achieve the objective or the goal. Nkuko nawe bivuze, the planning leads to a notion of accountability. Accountability harimo amagambo abiri hariya. This is the ability to account on the achievement, to account on what you had planned. Nagira ngo, if you can read it for us in Proverbs chapter 16, verse 9. Can you read it loudly? I don't have my Bible right to me. Let me. Reka nisome byagiza ngaho dusomere. Proverbs chapter 16, verse 9. Nshobora kuhasoma niba mutarahagera. Chapter what? Chapter 16, verse 9. Verse 9 mu Bibiliya y'Ikinyarwanda aravuga ngo nicyo gituma umutima wanjye unezerwa, nibyo? Ubwiza bwanjye bukishima kandi n'umubiri wanjye uzagira amahoro. Reba Proverbe 16:9. Aravuga ngo in their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps. Urumva icyo bivuze? Hanyuma nanone usomye muri, ndaza kugarukaho, usomye muri Psalms 25 verse 4 haravuga ngo show me your ways, the Lord teach me your path. Ubwo ni ukuvuga ngo ni plan nanone. Waje kuri Proverbs
3 verse 9, verse 5 to verse 6 nkuko twabivugaga. Proverbs 3. ugiye kuri chapter 3 verse 5 to 6 aravuga ngo trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your path straight. Aragenda agaragaza ijambo inzira, path, plan. Ndetse hano navuga ngo impamvu abantu benshi bananirwa gukora plan nuko they haven't yet felt the need to do the plan. Kandi it's very simple. Ubwo nafashe verse iri muri Bibiliya muri Psalms 90 verse 10 niba nibuka neza, avuga ngo imyaka y'umuntu agomba kubaho n'imyaka 70, yaba myinshi ikaba 80. Kandi iyo myaka yose imyinshi niyo kunanirwa, niyo kuruha, niyo kuvunika, ariko hariho n'iyindi n'ubundi itari yo kuvunika. So ngerageza no kureba what is the status currently on the life expectancy. Ndeba ku isi dusanga dufite 72.2 years old life expectancy, n'ubwo imyaka umuntu ashobora kubaho. Muri Africa dufite 63.8, mu Rwanda dufite 66.7 currently. So ntekereza ko the basic or even the basis for us to start planning about your life, nk'abantu bemera Imana cyangwa se umuntu wari we wese utemera Imana, wemera Imana yafatira imyaka 70 cyangwa se 80, utemera Imana agafatira imyaka ya life expectancy igaragaza imyaka umuntu ashobora kubaho. Now the problem nuko abantu baticara ngo bavuga ati se iyi myaka 70 nzabaho, how best can I use it? Of course hari imyaka imwe utabukontrola, wenda wabayeho ubuzima buri under control with others, cyangwa se akaba n'imyaka imwe where you start now taking control of your life. But the most important aspect ni kuvuga ngo how best can I use this budget of time that I have? So that's the basis to start with. Iyo utatangiriye aho rero, kandi twibuke ko the time is the resources. Igihe cyo kubaho nibwo butunzi dufite. Hiyongera ibindi byose, ariko our life is the main resource that is beyond even our control. We are given freely. So iyo umuntu aticara rero ngo atekereze ngo planning avuga ati how best can I use my life, then you cannot plan for long time. Ujyanwa gusa n'ibigezweho, ujyanwa n'ibihe, ujyanwa n'ibyo abandi bateganya, ugasanga ukora ibyo abandi bakagombye, bituma abandi bagera ku byo bagomba kugeraho. You just become like someone who is swimming in a lake hoping to get someone to rescue mu gihe wenda ugiye kwikubita hasi. So I think that's how I can structure my question, my response rather. Great. Yes, so take over. Kiri muri ibyo Jonas yarabajije, muri rusange hari imbogamizi zigenda zivuka mu gihe kuri izo plans. Ese nyuma yo kubona izo mbogamizi inama watanga igihe uko warekomanda? So imbogamizi buriya imbogamizi iyo urimo gukora planning hari ibyo bita risk analysis, hakaba n'ibyo bita SWOT analysis. Ubwo ndabivuga at individual level, even at a corporate level. At individual level ni gake twicara umuntu agakora assessment y'ubushobozi afite cyangwa se ubushobozi bumurimo. Nkuko muri kiriya gice cya mbere nababwiye cyo muri Genesis 1:26, hari iyo usomye Genesis when God was creating all creatures,
yageze ku muntu aravuga ngo let's create a human being in our image. Nkunda kubibwira abantu nkavuga ngo if I'm created in God's image, then I have the capability to create as the way God can also create. Hari ibyo nshobora kurema biri mu bushobozi bwanje Imana yampaye. So imbogamizi rero kenshi dukunze guhura nazo, first of all, it's a failure to have sufficient time to plan. If you don't plan properly, then plan to fail. You are planning to fail. So nukuvuga ngo iyo umuntu atiteguye neza, already aba arimo yitegura kugwa muri eshek. So imbogamizi za mbere ni ukwicara abantu nibafata umwanya uhagije wo kwitekerezaho ngo barebe what are the resources, what is the capacity, what is the wisdom, what is the knowledge that they have in themselves. Iya kabiri, it's a poor understanding of the environment and also the context under which they are operating. We tend to be more naive. So the more people tend to be naive, gufata ibintu byose mu buryo bworoshye, then the plan you can make under such circumstances will not take longer. It's going to fail. Icya gatatu ni ukuba abantu badafata very good benchmarkings. Iyo mvuze benchmarkings cyangwa se references, uricara ukabaza ati se iki kintu ngiye gukora, eske nta bandi bagikoze? Am I the first one to attempt this? Eske bagikoze, what are the mistakes they made? And what are the channels they went through for them to succeed? In that particular area, you are looking for a very specific knowledge, skills and knowledge you are looking for that you need to sustain your plan. Over to you. Murakoze Professor. Ikindi kibazo twarimo twibaza akenshi iyo tureba short term wins and long term goals, hari aho rimwe na rimwe wisanga the short term wins zirimo attractive and responding to immediate need. Ese icyo gihe abantu babyitwaramo gute? Hari ubuhamya waduha kuri icyo kintu n'uburyo wabyitwayemo kugira ngo just to keep maintaining focus and motivation? Great. Because this is a very good question as well. They can ngisubize with a testimony. Ndibuka, my dream was to become a professor of the University of Rwanda and be a teacher of science and also teacher of the gospel. That was my long-term dream when I was, I think, the second year of my university. So, ibyo kugira ngo mbigereho rero byari gusaba ko mba umwarimu wo muri kaminuza. So ndangiza ntabwo bamfashe nk'umwarimu wa kaminuza, ariko nari naradistance nizo condition basabaga kudistinga at least mu cyiciro kimwe, haba ari muri grad cyangwa se nimba ari license muri bachelor degree, bachelor level. So turangije mpita nsaba akazi muri World Vision. Nsabye akazi muri World Vision barakampa immediately, ariko umutima still uri muri kaminuza, numva ko ngomba kuzagaruka kwigisha muri kaminuza. And I received a lot of options and offers, haba ari muri leta, haba ari mu zindi NGOs, ariko nkumva offer yo muri kaminuza ariyo ishobora kuba the best. So at the time when I was viewing the offer ya kaminuza, icyo gihe bari bakoze recruitment, bashakaga abarimu 10, 5 bo muri economics na 5 bo muri management. So icyo gihe ndi muri World Vision nayo ishaka ko njya muri Zimbabwe as an expert. As an expert ubwo no kuvuga ngo ndajyayo gukora muri Zimbabwe bampemba $3,000 z'amadolari ku kwezi, which was good. Icyo gihe nari ntarashaka, nari nkiri umusore.
hanyuma muri kaminuza ninjyayo barampemba amadolari $160 equivalent yayo muri ico gihe. So you can see the difference irimo. So iyo nza kuba ndi motivated by short wins, I could have gone to Zimbabwe. Ariko nge naravuze ngo since there is an offer yo muri kaminuza kandi ari ituma ashobora kugera kuri level ya professorship nifuzaga kugira ngo nzayikoreshe n'ibindi nteganya nateganya ico gihe, I decided without even asking someone else the advice to stay and go for your option. Sezera muri World Vision. At the time I was called someone who is foolish. How can you leave $3,000 and you get paid $160? So the 3,000 was very short wins. Kandi short wins kenshi ziza zigaragara zibyimbye zibyibushe zisa neza. But the long term wins ntabwo uzibona, ziba ziri thin, ntabwo zigaragara, ntabwo uzibona immediately. Ariko once you project in the future, you can see them going forward. So uyu munsi rero, I don't regret why I chose to become a professor and why I chose to go to the university rather than going to be an expert in Zimbabwe. So one of the challenge abantu bahura nayo, first of all, you take decision zitari connected na dream cyangwa se na vision of your life you have set. Many people don't set visions of their life. They live lives in a random way. They live a life in an ad hoc basis. So you better have to plan your life, stay consistent, and fight for the vision you have set. Otherwise, icyaza cyose cyagutwara. Hari n'abantu usanga bahindura imirimo buri gihe. They are not consistent. They are not building the career. So you better decide, who do you want to become? You start by the end in mind. Who do I want to become in the future? Is the choice I'm making today leading me to that particular situation? So numva ari ubwo buryo bwa mbere. Icyambere ni ukuba mudafite long term vision. That's why people fail to take the right decision. Now, hari slide ntashatse kubereka ku bijyanye na decision. Ubundi a decision, it's a process of understanding the consequences of the choice you make. So there is a choice you have to make. So when you make a choice, you are already making a choice of memories that you are going to have in the future, whether good or bad. Ni ukuvuga ngo iyo wahisemo nabi, buri gihe uhora wibuka bad memories yuko wataye umurongo y'ibyo wagombaga gukora. So it's easy to make a decision. What is difficult is to know what is the right decision to take. So for you to be able to know the right decision, you better get time to understand first what are the consequences of each alternative option among the options I have when I'm making a decision. Over to you. Urakoze cyane Professor. Ubwo buhamya burakomeye cyane kandi burya iyo harimo n'ingero na experience y'umuntu yaciyemo bibasha kumvikana ndetse bigatuma n'abandi babasha gufata ingamba zisa n'izo. Urakoze rwose kudusangiza ayo makuru n'ubwo buhamya. Tukiri mu kiganiro hari ikindi kibazo twibaza, can long term aspiration change over time? Yes. Yes. Nibyo. Yes, zirahinduka. You know, life is dynamic. Life is dynamic. Dynamic murumva twese turumva icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo life keeps changing. So the more you are evolving, you can set your life in different phases. At this level, I'm working toward this level. Ningera hariya, I'll be able now to set other milestones, other aspirations. Urugero nabaha,
urebye mu Rwanda dufite vision 2050 today. The vision 2050 is showing the aspirations of the country by 2050. Ariko twari dufite na vision 2020. And the vision 2020 was also showing, when we were in 2000, what will be the Rwanda we wanted at the time by 2020. The only challenge we have as human beings, twebwe, nubwo tuba dufite vision 2050, ni bakeya bicara ngo bayisome bamenye ngo iwe muri iyo myaka ya 20 by 2050 bazaba bari hehe. Muri ziriya desired status ya 2050 ni izihe zikureba, ni izihe ugomba gukoraho kugira ngo icyo gihe uzaba uri muri ba bandi bafite wenda per capita GDP ya $12,000 per year. So urumva rero, the aspirations can change over time and they have to be ambitious over time. If something is not ambitious, if something is not challenging, that's the time to draw it and improve and upgrade it. Ugira igitekerezo kiguchallenging. Iyo umuntu wese buri gihe adafite igitekerezo kimuchallenging, then that's the right time to set another milestone of your desired status or desired condition. Over. Urakoze Professor, ese mu gihe turimo twibaza niba long term aspiration ishobora guhinduka, ese guhinduka kwayo is it a bad thing? So ubundi, what are we calling long term? First of all, na short term. Wenda nibyo twakagombye kuba twanahereyeho. Short term is against what? Long term is against what? Ubundi muri normal process ya planning, kenshi usanga imyaka 5 ari the basis to plan for 5 years. Ariko this is a mid-term process. But in the long run, biterwa n'imyaka ufite, niba Jackson uyu munsi ufite imyaka 35, you could even plan ukavuga ati wenda by 2050 zaba mfite wenda imyaka 15 yiyongera ku yo mfite, niki nzaba ngezeho. Cyane se kimwe navugaga kare, urashaka kubona umusaza umeze ute? Umusaza witwa Jackson Runezerwa ni mazina yanjye nubwo atabivuze kare, nanjye irindi zina ryanjye ni Runezerwa. So umusaza witwa Jackson Runezerwa by 2050 ari mu myaka 70, turashaka kubona umusaza umeze gute? That could be a long term. Ariko ibyiza kugira ngo bikorohere nuko bishira mu phases. I always advise people to plan on a basis of 5 years. So your 5 years ishobora kuba long term for now, ariko none bya bindi ubona buri mwaka amezi bikaba biri short wins, and the annual basis becomes a short term plan. So icyo gihe rero long term aspirations zishobora guhinduka, zishobora kwivugurura, ushobora no kuzireka ugafata inshasha bitewe na basis wagendeye ushize. Your current basis ishobora kuba yahindutse, kuko hari igihe umuntu planning ari muri context runaka. Uvuge niba ni muri context y'u Rwanda, ni muri context ya famille yanjye, ni muri context y'abo duturanye n'abo dukorana no ku kazi. Ibyo byose ni environment ituma ntekereza icyo nshaka kuzageraho. So iyo rero iyi environment ihindutse n'imitekerereze igahinduka, I can adapt my aspirations and they can also be changed from short to long term or even from long term to short term. I think uvuga ati wenda ibyo nateganyije kuzageraho kera ndabona ndi hafi kubigeraho, I better improve and upgrade it. Over to you. Urakoze Professor, reka hari undi muvandimwe ufite ikindi kibazo gisa n'icyo, reka tumuhe umwanya. Yes, Jackson, urakoze cyane. Mfite very follow up question kuri point Professor yarakomojeho. Nahoze ndeba, of course biterwa n'intego umuntu afite, ariko if you look at from the financial perspective, abakire dufite abakire bamwe bageze ku byo bagezeho. Narebaga nka Mark Zuckerberg, narebaga nka Bill Gates, Elon Musk, at least in the earliest age, some of them ku myaka 20,
others haruguru gato, ariko dufite n'abandi nka Colonel Sanders washinze KFC na Ray Kronik wa McDonald's ndetse na Vera Wang, majority of them starting 40s, 50s and 60s. Now the question is, ni ryari umuntu ashobora kubona ko yibeshe akaba yataninga akareba ibindi biri successful birimo bishobora gutuma agera ku ntego ze? Ni na ryari ushobora gukomeza gustikinga kuri bya bindi kubera ko ari plan yawe iri long term? Ni na ryari umuntu ashobora kumva risks zishobora kubaho zo kuba wasaza utageze kuri za goals just because wasitinze ku bintu bidashoboka? Ni na ryari umuntu ashobora kubisitikingaho akaba yanabigeraho no mu myaka y'ubusaza as long as abigeraho? Thank you. So thank you. Hari slide numvaga yadufasha, sinzi wenda ntabwo nayivuzeho cyane, hari ibyo bita a discipline of a vision. First of all, iyi discipline of a vision hazamo elements zigera nko kuri enye zidufasha cyangwa se eshanu zigaragara nka benefits. One, hazamo ikintu cya self control and discipline. Iyo musomye mu migani 29:18, reka naho tuhasome. Proverbs 8:29 verse 18. Aravuga ngo, where there is no revelation, people cast off restraints, but blessed is the one who heeds wisdom instruction. Ubundi hano mu Kinyarwanda ntegeza ko ariho bivuga neza. So iyo urebye, iyo umuntu adashobora kuba yagira revelation y'ubuzima bwe, arabavuga ngo ubwoko bwanje bwishwe no kutamenya. Gupfa ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugupfa as to die. So it's like perishing. Perish means lose of self-control and self-discipline. Now, when you discover your vision of your life, you become very narrow. You become very focused. You become a leader because you discover things to die for. You operate also outside of the crowd, and then you have an effective life. And you live a simple life. So, hari ukuntu rero iyo umuntu adafite ino orientation iri clear, urajagarara mu buzima. You want to embrace everything. Kandi ntibishoboka ko wakora byose. Nubwo Imana yaturemye iduha ubwo bubasha, ariko we are not able to do everything and do it in a very perfect way. So iyo umuntu amaze kugera ahantu, hari aho ugera ukavuga ati nataye umurongo. Iyo ugize amahirwe ukabimenya hakiri kare. Njya nkunda kureba abana, kenshi iyo uganiriye nabo bakiri batoya bahita bakubwira their hobbies. Batangira kuzamuka, they keep changing. Wageza nko ku myaka 16, 17 baba batarabifata neza. Nyavuga nk'umuntu ugiye kurangiza, aho usanga biri danger rero, ni igihe umuntu aje kurangiza kaminuza atazi n'icyo azaba cyo. Ni igihe umuntu aje kurangiza secondaire atazi ibyo arimo gukurikira. Arimo ariga n'ubundi atazi icyo azaba cyo. So nukuvuga ngo hari abantu bagira amahirwe yo kubibona hakiri kare and then they turn. Hari n'abandi batagira ayo mahirwe bakabibona byararenze bitagifite igaruriro. Ariko whenever you discover that, please do what you can do with your remaining time frame of your life rather than just pushing. So hari abantu bakiri bato cyane, abenshi nk'uko mwabivugaga, hari abakira bafite imyaka 20, 25, kandi bitavuze ko wenda bahereye ku byo base batangizanje nabyo. It just come with innovation or with the innovative idea. Ya idea igahurirana n'igihe aho bayikeneye, abantu benshi bayikeneye, icyo gihe igahita boosting ubuzima bwe n'imyaka ye yo kubaho yose.
kimwe hari n'abandi bagera mu nzira bakabona ko bataye bakabivamo ntibabona abantu babikurikirana neza nabyo bigapfa ubusa. Ariko I don't think there is a very specific age wavuga ngo this is the age I'm capable to know whether I'm in the right direction or not. Ariko the more it is earlier or an earlier age, when you really sit down and define what you want to be or what you want to achieve, what you want to have, that becomes easier for you to make your life more focused and effective. Iyo tuvuze an effective life, wangu ni ubuzima butuma ugera ku ntego uba warihaye zo kubaho kwawe. Over to you. urakoze cyane Professor. Dusigaranye ibibazo bibiri kugira ngo tuze gutanga room ku bantu bafite ibibazo cyabura comments. Twihuse hari akandi kibazo tukibaza ndetse do spiritual belief or value influence the approach of to balance short-term and long-term objectives? Murakoze cyane. Ndagaruka no ku kibazo abantu benshi bakunda kwibaza bavuga ati ese kuko usanga most of the time abantu batimera Imana cyangwa se batizera Imana aribo bafite ubukire bwinshi kurusha abizera Imana cyangwa se abari mu iyobokamana. Nagira ngo dufate this as a basis. Umuntu wese uri ku isi waremwe n'Imana, he was created with the same potential. Nyuma iyo wemeye kuyoboka Imana, it's an added value. Ni ukuvuga ngo ibyo ukora urabikora ariko biri no mu bushake bw'Imana. Urimo urabikora mu buryo bwo kugira bwo kuzamura icyubahiro cy'Imana cyangwa se mu buryo bwo kumanura ubwami bw'Imana hano ku isi. Wa wundi utaremera Imana cyangwa se utayizi nawe arimo arabikora malgré nubwo arimo kubikora without recognizing the main source of the creator. Aho niho dutandukanye. So the belief system cyangwa se kwizera icyo bidufashe cyangwa se gusenga icyo bidufashe, it only contribute on values and belief systems. So that values nazo zirakenewe cyane. Ubundi our life is not really defined by what we get but what we become. So no kuvuga ngo ubuzima bwacu tubaho bwose, we are not motivated by a profit but we are motivated by a person we become along the desired cyangwa se the destiny Imana iba yaradushiriyeho. So navuga ko ibyo bintu bibiri ari byo tukura mu nubango, the values, the belief system, hanyuma na discipline wenda tuvanamo. Discipline utamenya Imana nawe ashobora kuba afite discipline yiwe, ariko the values, the beliefs, no n'ikindi the reconnaissance y'ibyo tuba twabonye. Wenda nabaha urugero niba mwibuka inkuru y'umusamariya mwiza, Good Samaritan. Muzi ko yageze mu nzira agahura n'abajura bashaka kumwambura ibyo bamwambura ibyo yari afite. Ariko hariya turabonaho ibintu bitatu bikomeye cyangwa se three perspective. Ubwo nashaka kuzanamo ikintu perspective kugira ngo turebe twebwe ibyo dukora nk'abakristo tubikora muri perspective y'Imana. So perspective ya mbere ubona muri iriya story nuko ari umujura wabonye umusamariya mwiza akabona ibyo afite akumva ko ari ibyiwe. Hanyuma indi perspective izamo ya kabiri nuko umusamariya yari kuvuga ati ibyo mfite ni ibyanje. Iya gatatu perspective izamo nuko umusamariya yaravuze ati ibyo mfite namwe ni ibyanyu. Sibyo? Izo ni perspective eshatu zikomeye. So twebwe nk'abemera Imana hari indi perspective ya kane yiyongeraho rero, which is the highest. Ni ukuvuga ngo ibyo twebwe dufite si ibyacu. Twebwe we are entrusted by God to be deliverers, to be managers,
to be people who can manage on behalf of God. So ni ukuvuga ngo iyo ufashe iyo perspective, ibyo dukora byose, ibyo dushaka kugeraho byose, twebwe nk'abemera Imana, niyo perspective tubireberamo, itandukana rero niyo perspective bariya abandi batemera Imana bayiboneramo. urakoze profesa. Mbere y'uko tugera ku kibazo cya nyuma, hari ikibazo cyabajijwe na Ndanyuzwe, ariko twashaka kugira ngo n'abandi bafite ibibazo bagerageze babyandike kuri message. Cyabura comment, ufite comment uri buze gutanga adushire kuri message, noneho kugira ngo n'ibindi bibazo bishobora gutangwa aze kubisubiriza rimwe byose. Ariko mbere y'uko tugera ku gisubizo ku kibazo cya Ndanyuzwe, profesa, hari ikibazo cya nyuma twibaza tuti, to which extent you believe achieving personal long-term aspiration contribute to the wider community benefits, cyangwa se kuri positive effect multiplier. Urakoze. Urakoze cyane. Ntekereza ko nabyo bifite isano na cya kinini navuze kare. Iyo wasetinze ubuzima bwawe in a way that you think all you achieve, all you become is about you, then it is very difficult for the society to benefit. Ariko iyo wicaye ukavuga ati, this is my plan, this is my target, and if I achieve this, there will be some positive multiplier effects to the community. Nabaye urugero wenda rworoshe. Uyu munsi ndamutse mvuze ngo impamvu wenda reka dufate wenda nk'urugero natanze mbere. I was planning to become a professor and also become a teacher of the gospel. Why? Kubera ko nabonaga muri icyo gihe nta barimu benshi twari dufite bakijijwe. Ikindi cya kabiri, nabonaga n'abandi baba intellectual bari bakijijwe, at certain point they will be old, so they need some people to replace them. Aho niho nashingiye. So impamvu navuga to replace them nuko nabonaga bari valuable with the society. They were helping the society as we are doing. So my 1 hour I'm spending with you today, I'm sure it has a connection with that particular thinking. This 1 hour we are spending together, I'm sure is going to benefit you. Harabo muhuru kamubwira ngo, just give me one idea, it's enough for me to be transformed. So ushobora gusanga muri mwe hari umuntu uri bubona at least one idea to change and to transform his or her life. So icyo gihe rero, it's a multiplier effect of the long-term wins cyangwa se long-term plans ziri individual. Uyu munsi niba nshobora kuba nigisha buri mwaka abanyeshuri 200 wenda barangiza muri kaminuza y'u Rwanda, nabigizemo uruhare, it's a contribution to the society. Uyu munsi niba nshobora kwicara hakaba wenda a very strong assignment ikenewe ko ngiramo uruhare nk'umwarimu n'umushakashatsi wa kaminuza, tukayikora nk'abanyarwanda, igafasha u Rwanda batarinze gushaka aba external experts, I think I contribute immediately to my society. Short wins wenda ni salary bamba cyangwa se consultants fees, ariko igikenewe cyane gikomeye ni intellectual contribution that I bring on board as an individual which serves the society. If I'm involved in a document that's going to serve for reference, maybe in setting some targets for planning in one of the sectors, I'm also contributing to the entire society. I hope these few examples can elaborate on your question. Over to you. Urakoze profesa. Reka hariho ibibazo nka bibiri. Hari comment Fabrice yashizeho. Fabrice yavuze ngo kuri context na operating environment, buriya ntibyanaba byiza tugiye dukora plans tunateganya
Fabrice waba actualiza. utwumva kugira ngo tuguhe umwanya uvuge kuri iyi comment warushizeho. Niba utwumva, the floor is yours. Murakoze cyane. Ndabumva kandi ndanashimira ikiganiro cyiza Professor Alfred yatugejejeho. Ni comment nari nashyizemo mu gihe havugwaga ku bijyanye no kuba wenda long term aspirations zishobora guhinduka, ariko ngira ngo ukurikije n'uburyo yagiye abivugaho, ngira ngo birafirima cyangwa bigahuza nyine n'iki nibazaga muri iyi comment, kuko icyo natoyemo ni uko nyine iyo bibaye ngombwa ari izo ntego z'igihe kirekire, umuntu hari aho ashobora kugera akaba yazihindura, ariko nanone mu byo twabwiwe nyine ko ibyiza intego z'igihe kirekire umuntu agomba kuzigabanyamo plans z'igihe kigufi nyinshi, nabwo kugira ngo ibyo ngibyo byahura na kwa kugenda nyine umuntu ari actualiza cyangwa se ajyanisha n'ibiriho muri buri iyo myaka itanu uko yatubwiye. Murakoze. Ya Fabrice arakoze kuri comment. Mbere y'uko tugera ku kibazo cya Ndanyuzwe, Jonas hari ikibazo yari afite gifitanye isano gifitanye enchaînement logique n'ikibazo cya nyuma. Jonas, the floor is yours. Yes, ku cya nyuma cyavuga ku bijyanye na benefit community ishobora kugira if one has achieved his or her long term goal. Nibazaga tujya tubona abantu akubwira ko we yari afite plan runaka yo kuzaba umuntu runaka, ariko bwaca akisanga mu yindi nzira umuntu utari muted. Let me try. Yes, bwaca akaba yakwisanga mu bindi bikorwa bihabanye cyane n'ibyo yari yarapanze kuzageraho, ariko still ugasanga bifitiye umumaro community, igihugu cyangwa se isi, ariko muri we ntiyigeze agira plan yabyo habe na nto cyangwa n'igitekerezo. Umuntu akaba yakwibaza, ese random walk zigzaga ntabwo to some extent ishobora kukugeza muri destiny idashingiye kuri plans washyizeho ziri long term? Murakoze prof. Murakoze. Hari abantu maybe if we can mute kwari ndimo numva somehow a backup tari nziza, sinzi impamvu irimo kunyumva. Turakumva rwose, turakumva. Ngewe ndibuka ndimo kurangiza senior 6 numvaga ngomba kuba an ambassador. Numvaga ngomba kwiga international relations kugira ngo nzabe ambassadeur. Numvaga ikintu cyiza kibaho ari kuba an ambassador of a given country. So nyuma baduha gukora choices. Kwa kundi mukora choices murimo gukora ikizamini. The first choice was international relations, ariko icyo gihe muri kaminuza nta niyari ihari. Nibwira ko ninyihitamo bakabona ko ari umwana ukeneye kwiga international relations, cyane cyane ko n'igihugu gishobora kuba cyari kibakeneye icyo gihe, bazanshakira bourse nkajya kwiga ahandi kandi nkabyiga. That was the thinking behind. So the second option was social sciences. Social sciences kubera ko context twari turimo wabonaga dukeneye more of social scientists to help the country
get out of the situation twari turimo icyo gihe. The third one was economics. Uti ni gute bafashe economics ko nakoze ikizamini igifaransa kiratunanira cyari gifite kuri 50 mbona 22 kuri 50, hanyuma imibare mbona 48 kuri 50. Bivuze ko uwafashe wanjyanye muri economy iwe yagendeye kuri iyo aspect y'imibare, kuko muri economy bagomba kwiga imibare kandi ubwo nari muri biochimie. So gusa nyuma naje kurealiza ko you can still be an ambassador bitabaye ngombwa ngo yige international relations. Harimo izindi context, hari izindi factor zigendegwaho. Iyo umaze kugera imbere rero, you don't really get stuck. You take what you have and see how you can translate it into a workable and conditions zikuganisha uco wifuza kubacho. So icya kabiri, tekereza ko hariho factors ziri beyond our control, hari nizo ziri under our control. I normally tell people to focus mainly on those factors that are under our control. At least twebwe ibyo dufitiye control, we manage it properly and we handle them properly. Iziza nyuma zize kuza ariko zize twebwe dusanga twakoze ibyo twagomba gukora. Ikindi gikurikiyeho, even if let's say a decision can be taken by a system, by a country, by a company, nabo hari ibyo bagenderaho byanze bikunze bijyanye n'uburyo wagiye wiyubaka, n'uburyo wagiye ukora, na ability na capacity bakubonamo. And then they decide you to either to get appointed with the company, be CEO of the company, or to be appointed in government positions, cyane cyane ko ubwo bushobozi baba babukubonye, and then you serve for the purpose. So urumva, I think that's the context and that's how I can answer your question. Gusa icy'ingenzi ni ukuvuga ngo aho n'abandi hose, am I doing what I'm supposed to do? Ushobora gusanga bya bindi wagiyemo n'ubwo utabifitemo uruhare muri gahunda y'Imana birimo kugutegurira kuzaba undi muntu uzaba ukeneye the past that you have gone through as part of the experience. Over to you. Urakoze Professor. Tubonye witwa Felix niyo hari comment ashaka gutanga, ariko mbere yuko atanga comment hari ibibazo bitatu byabajijwe kuri chat twagira ngo tubisome mu gihe Professor arimo abishakira ibisubizo, none duhereze Felix umwanya kugira ngo agire icyo abivugaho. Ikibazo cya mbere cyabajijwe na Ndanyuzwe. Yabajije, I'm asking whether short-term wins cannot in some cases support or help long-term goals to be achieved. Ikibazo cyabajijwe na Ndanyuzwe. Twahita tugisubiza cyangwa turabanza dutegereze? Anyway, reka twakire Felix, ashobora kuba ari comment ifitanye isano n'ibyo musorejeho, none kugira ngo bite dukomerezaho ibisubizo. Felix, umwanya ni wawe. Okay, murakoze cyane, ndabasuhuza. Ninjya nkandike muri chat ariko nabibaza. Greetings you all, Prof, love to hear you. Kandi Imana iguhe umugisha mu by'ukuri. Ikibazo cya mbere nari ndi kwibaza niba like how can people avoid falling into what I believe it a lot of you audience who's made with that always overestimate what we can do in 1 year and then underestimate what they do in 10 years or in a lifetime. I think ikibazo cya kabiri cyane cyane wenda kuri nge, like how can a man avoid being too ambitious
like there are times like I feel like I want to have it all and become all I can possibly become, and I think like how can we avoid maybe being too ambitious if too ambitious is even bad. So thank you and God bless you. Akoze cyane ndumva twabisubiza hanyuma tukajya ku kindi if you allow dear moderator. Yes sir. So yeah, Felix abajije ikibazo cyiza, birumvikana ko most of them ni Felicien. Okay. Yes. Yes, you are right. Akenshi urabona nk'uyu munsi kubera ko hari ibintu wumva ushaka guhita wageraho ubu nyine, you tend now to bring all in 1 year and yet you are not capable to do all in 1 year. So iyo ubishyize mu myaka 10, you also underestimate your capacity to do what you can do in 10 years. Harazamo 2 elements. One, harazamo element yo kuvuga ngo am I doing what I'm capable to do, or am I doing under what I'm capable to do? Iyo ni underestimation uba wakoze. Ikindi ni ukuvuga ngo how can I be optimum? Optimum ni ukuvuga ngo ni gute nakora mu z'ukuri imbaraga zihwanye n'izigomba kuba muri uno mwaka. Ni cyiza ko turi mu mpera z'umwaka, once you do your self evaluation ukareba ibintu uba wariyemeje gukora n'ibigiye wagiye ukora, ibyaje utarabiteganyije, ibyo wakoze and so on, bitewe na sphere urimo kubireberamo, you realize that mu mwana w'umuntu harimo ubushobozi bwinshi cyane. Ariko we should not be ambitious in a way usanga dufashe ibintu byose tukabishyira mu gihe gitoya kandi twemere kuba twabishyira no mu myaka 2, 3, 4. Hari ibyo bita setting milestone. When you are setting your milestone, hazamo ikintu cy'ikibazo kivuga ngo is it really feasible within the span of the time that I'm proposing. Rero nikijyanye n'ikiriya rero cya kabiri kirasa n'igisubizo part of the response kuri kiriya cya mbere. How to avoid to be ambitious is to try to be realistic. See the means, see the targets, see the conditions, and see the benchmarking, cyangwa se references, and what you can do. Iyo hari ntuze twita muri economy, abize economy muri microeconomy, ibyo bita cobweb phenomena. Cobweb phenomena ni when a consumer fixes what to consume, taking reference to what he consumed in the past period. And the current consumption is function of the consumption of the period, the previous period. So ibyo nshobora kugeraho umwaka utaha biri en fonction y'ibyo nagezeho umwaka ushize. Icyo gihe you are capable to set the milestone taking into account the previous period. Icya kabiri nanone ushobora kurebera ni ukuvuga ngo what are the gaps? Ese ibyo narateganyije umwaka ushize niki cyatumye ntabigeraho? Ese ibyatumye ntabigeraho ni ibintu nakagombye kuba narakoreye nari narashoboye kuba naradressinze cyangwa se to be able to avoid, and I was not able to avoid, which I can avoid and achieve more from what I have achieved this particular year. I think in our planning, quarterly, annual planning, 5-year planning, these are some of the things that we can very control and take control of it over time. Over to you. Murakoze Professor, numva twagera ku kibazo Ndanyuzwe yabajije kuri chat. Yabajije whether short-term wins cannot in some cases support or help long-term goals to be achieved. Yeah. Nanone hari ibintu bibiri. Iyo tuvuze wins nibyo tubona. It's like you are winning, you are achieving. Ni ukuvuga ngo icyo gihe hari igihe ushobora kuvuga ngo let me just give a concrete example. Ushobora kuvuga ngo let me give a target of myself to save 2 years.
at least 5% of my earnings. So buri kwezi ugasavinga 5% of your earnings. Iyo bigezeho nyuma y'imyaka 2 target wari warihaye, that can help you now to set another target that will need your resources. That's the complementarity. Cyangwa ukavuga ati uyu mwaka by 2025 nagomye kuba ndangije masters kugira ngo nzakora imyaka 2 mbone gukora doctora nimba mfite gahunda yo kuyikora, cyangwa se ngiye kubanza nshaka akazi nkora imyaka 2 kugira ngo bizamfashe kwishura masters indi myaka 2. I think these are some of the elements of complementarity ishobora kuzamo. Ariko ibyo uvuga, yes, it's possible. Some short wins can help you to achieve long-term wins mu gihe ziri connected muri plan, muri long-term planning. Over to you. Professor, reka dukomeze ku kibazo cha Blaise. Dr. Blaise yabajije, do people we mostly spend time with have influence on personal life achievement? What could be the approach in case they are not helping you to reach them? Icyo kibazo kiri kuri chat. Kiri kuri chat. Ni witwa nde? Blaise Mugeneka. Blaise. Yes, Blaise. Yes. Do people we mostly spend time with have influence on personal life achievement? What could be the approach in case they are not helping you to reach them? The simple way is to avoid them. Why should I stay with the people who are not helping me to achieve my goals? I think this is one of the aspects I was talking about. Sometimes we need to think out of the crowd. Thinking out of the crowd is to be isolated, to be yourself, to take decisions and risks that will still support your life goals. So abantu tubana nabo, abantu tugendana nabo, if these are the people with a wrong perspective of their lives, niba ari abantu mwicarana gusa bakomeza kuvuga ibintu biri negative, they will end up having a wrong attitude, a well established in yourself, ku buryo wumva ko nawe ibintu koko bidashoboka. Yankunda gutanga urugero, abanyeshuri iyo barangiza kwiga benshi baravuga ngo I cannot even dare to apply. I know abantu nta kazi gahari kenshi bafite nta kazi gahari. So ariko hakaba n'abandi bakabona kandi ariyo bakirangiza because they have dared to apply for the new positions and several applications were made. So I think the simple answer, you need, these people can have influence on your personal life. They are not serving as a role model. They are only constraining you to achieve and to become who you want to be. So the best way to do is to avoid them in a very friendly manner so that you can stay on your track. Over to you. Urakoze Professor, reka dusabe abantu kugira ngo ibibazo byanditswe ari byo tuza mutumirwa za gusubiza, abatarandika baba babiretse kubera ko amasaha yagiye. Reka tugere ku kibazo cya Bisetsa. Yabajije nk'umukristo kandi w'umu-economist, ni kuvuga kuri expression ikunda gukoreshwa mu ma churches ivuga ngo niba ushaka umugisha cyangwa umukire ugomba gutanga. Ikindi gifatanye n'icyo ni gute umuntu ashobora kuva mu kajagari ko gukora ibintu bimushikiye aho gukora ibiri muri plan. Yes. Urakoze cyane. Ubwo icyambere ndagisubiza nk'umuntu w'umukristo. I totally believe and agree that gutanga ni byiza kandi bihesha umugisha. Kuko amaboko atanga buriya, the more you give, you are also receiving back from your God. Ntacyo bitwaye gutanga.
ariko ntugatange mu gihe wumva utumva udashaka gutanga. So utanga mu gihe wumva ufite umutima uri well convinced kugomba gutanga. Ubwo ni ya perspective navugaga, ya indi ya kane ya Musamariya, ukuvuga ngo njyewe iyo namaze kumenya ko ibyo mfite njyewe mbicunze, ndi umuntu ubicunze mu izina ry'Imana, I'm entrusted to be a good manager. So mu gihe bibaye ngombwa ko ntanga for the sake of supporting the kingdom of God, I have to give. Ntacyo byaba bitwaye. Birampesha umugisha, first of all umugisha wo kubaha ijambo ry'Imana ko riratubwira ngo tugomba gutanga amaturo, ndetse tugatanga tukishyura, ntabwo ari ugutanga tukishyura n'icya 10. Ibyo niko Bibiliya bivuga. So iyo wemera Imana rero, this is some of the principle you cannot avoid. Ikindi ni gute umuntu ashobora kuva mu kajagari ko gukora ibintu byose uko bije, cyangwa se ugakora ibitari muri plan. The first thing is to have your plan. So numara kugira plan yawe, be consistent and have a discipline to respect it. Tumve ko ikintu cyose kije kiza ari cyo kukuvangira. So iyo ufite gahunda, ifite n'umugambi, ifite na gahunda yawe wihaye, ibindi byose biza muri uwo murongo. Ni gake haza ibintu bitari muri uwo murongo, kubera ko baba bazi yuko udashobora kubikora bitari mu murongo wawe. Ariko iyo ufite plan, iyo ni inzira imwe ya mbere yo kugufasha gukora ibintu mu buryo butari mu kajagari. Kandi kenshi buriya nibyo dukora most of the time, and it starts with a small discipline. A small discipline ni ukuvuga ngo niba warihaye muri iki cyumweru ufite ukuntu wagipanze cyose, njyewe ntabwo njya ndangiza icyumweru ntarabona ishusho y'ikindi cyumweru gitaha. Wabonja kurangiza icyumweru natangiye kubona ishusho y'ikindi cyumweru. So ni ukuvuga ngo iyo ufite a to do list y'ibintu urimo gukora, ikindi kiza cyiyongera, nzagikora ari uko mfite umwanya wacyo. Niba nta mwanya wacyo uhari, I'm not going to blame myself. Kuko Imana amaze gukora list of priorities of what needs to be done. Aho ni igihe urimo gukora calendar or daily plan. Ikindi nuko dufite technologies ubu zidufasha guplanning. Ubu niba ari inama izaba mu kwezi kwa gatanu ku itariki ya mbere n'iya kabiri, I know it already. Ubu nta muntu ushobora kuzana ikintu ngo agishire kuri iyo tariki, ko deja icyo nzakora kuri iyo tariki kirazwi. Ubwo ndavuga kwa gatanu k'uyu mwaka tugiye gutangira. Niba ari ikintu kizaba mu kwezi kwa munani umwaka utaha, deja nshobora kuba namenya ukwezi kwa munani nimba mfite free time cyangwa nimba my time is fully booked. So we need to start and learn to use the actual and modern tools for planning kugira ngo tugire ubuzima buri organized. So it also goes with the discipline. Buriya ikintu cyiza cyose tushaka gukora kiba gifite ikikigwanya. Just to give you a simple example, niba wihaye target yo gukora like 10 kilometers of distance doing your walk mu gitondo, hanyuma undi mutima ukabwira ngo I think you have time now, today is a holiday, you can sleep, you can add your time for sleeping. Kandi wenda uyu munsi ari wo munsi wawe wagomba gukora sport, what do you choose? Kubera ko wabishize muri plan yuko at least you have 1 or 2 days to do your physical exercise, you do it. Nta kindi kintu gishobora kuza muri uwo mwanya. Ndumva icyo aricyo nasubiza Isetsa. But these are very good questions to you all. Yeah, urakoze Professor. Reka tugere ku kibazo cya Sengor. Yavuze ngo arakoze our speaker Professor, mfite ikibazo kijyanye na personal plans na divine plans. Ese umuntu ashobora kugira aspiration ariko Imana ikazihindura, cyangwa Imana isohoza ibyo umuntu yasetinze mu buzima bwe? Murakoze. So buriya twavuze ngo long propose dear dispose sometimes. Buriya ngendera kuri principle ivuga ngo I'm created by God, I'm serving God. Ibyo nkora is to fulfill the plan of God on this earth through me. Ni ukuvuga ngo ndi mu ba servants, ndi mu bakozi Imana yohereje hano ku isi for a certain reason. Ni ukuvuga ngo icyo ndimo gukora cyose, as long as
kiri muri gahunda yo kuzuza inshingano zanjye no kugera ku ntego y'ubuzima bwanjye Imana yampaye, icyo gihe Imana izanshigikira. Niba bitari muri gahunda, bitari mu kuri, Imana izanyereka indi nzira, kandi ifite inzira nyinshi ikoresha kugira ngo ikwereke ko you are off track. If you are off track, ibintu byose ugerageje gukora ntabwo bizakunda, kuko I believe ko niba ari ikintu Imana ishaka ko kibaho, malgré intambara zabaho zose, byanze bikunze kigomba kubaho. Iyo ni belief, iyo ni perspective umuntu ashobora kubireberamo. So ni ukuvuga ngo hari igihe hariho plan divine ntabwo yagumye kuba atandukana na plan yawe, kuko iyo wamaze kumva ko ibyo urimo gukora urimo urabikora kugira ngo wubake ubwami bw'Imana, that means you are already in divine plan. If you have a plan to change people's lives, to improve people's lives, tekereza ko Imana izishima, kubera ko nibona abantu washizeho umushinga utuma wenda malnutrition cyangwa stunting igabanuka mu bana bari munsi y'imyaka 5, bariya bana baremwe n'Imana n'ubwoko bw'Imana. God will also be happy and he will be supporting your plan. Over to you. urakoze Professor, reka dusoze ku bibazo bibiri. Ikibazo cya Rugabisha na Mutabazi kugira ngo duclosing. Rugabisha yabajije ngo iminsi ishize nakurikiye ikiganiro abantu babazaga abantu bakuze ngo bavuge ibyo bicuza mu buzima bwabo bwa careers. Ni iyihe nama wagira abakuzeho kugira ngo bagabanye ayo makosa mu buzima cyangwa se muri iyo career? Ikindi gifatanye n'icyo, yabaje ngo mu Bwongereza bafite ikigo cyitwa Center for Aging Well. Hanyuma aribaza ngo ese nka mwarimu mu Rwanda twaba dufite ikigo nk'icyo gifasha abakuze? Wenda mvuze kuri icyo cya mbere, uravuga ibintu ibibazo bya Rugabisha. Niyo nama wagira abakuze kugira ngo bagabanye ayo makosa mu buzima? So nibyo navugaga kare, iyo umuntu yamaze kumenya ko hari ibyo atakoze yagombaga gukora, you try to do what you can do with the remaining time frame. Ni nko kuvuga ngo nari nayobye cyangwa se nataye igihe kinini, ntabwo mu gihe maze kumenya ko nari nayobye, byanze bikunze ndagaruka, nubwo wenda natinda kugerayo, ariko ndagaruka mfata indi nzira, wenda buze kwira ngeze aho nshobora kugera. So inama nabagira nuko once they have discovered now what they are supposed to do, they can embark and do it immediately. Hanyuma baravuga ngo hano mu Rwanda twaba dufite ikigo gifasha abantu gusaza neza. Ntekereza ko ntacyo dufite, ahubwo icyo dufite ni gahunda ya leta ifasha abasaza cyangwa se abakuze kugira ngo gahunda ya leta ikomeze bafashe gusaza neza. Ariko since aging well icyo warushatse kuvuga, ariko ni kugira ngo ubuzima bwabo butagira butangirika cyangwa se budahura n'ibibazo. That's when the government has a plan. Ariko I'm not sure ko hari ikigo specifically gishinzwe gufasha abasaza gusaza neza. At my knowledge, I don't know it yet. Hanyuma ntekereza ko ibyo ari byo bibazo bari babajije. Ikindi mbona hano cyitwa Mutabazi, I don't know if we have to go through it as well quickly. Yes. Cyitwa Mutabazi aravuga ngo just take it. Yeah, Mutabazi aravuga ku kibazo kijyanye na ntuze na culture ya young generation bari gukunda ubuzima bworoshye kandi ubuzima burushaho gukomeza. Is it lack of vision, passion or lack of mentors? Yeah, iyi ni challenge nk'uko bivuze Mutabazi, and it's a very big challenge. Ubundi
iyo ibihugu birimo gutera imbere hariho two risks. Risk ya mbere ni uko hariho generation iba yarasafarinze cyane, abaje bakurikira bakumva ko they are building on an easy rock cyangwa se on an easy history, ntibashiremo imbaraga nk'izo abababanjirije bakoresheje. Mwese mujya mubibona, muri hari ikintu umuntu adakosora mu buzima. Iyo twandika you can do undo, ugasa n'usubiye inyuma, but in life it's very difficult to do undo, watreka subira inyuma. Iyo igihe cyatambutse kiba cyatambutse. So abasore bacu benshi ubu, ntekereza ko ababyeyi natwe tubifitemo uruhare, they are taking life very easy, very simple, tukumva ko batagomba gukora nk'uko bagomba gukora. Kumva niba ufite umwana, ukumva bamwe bazana bababwira bakavuga ngo ntabwo nshaka ko umwana wanjye aruha nk'uko narushe. Wenda reke kuruha nk'uko warushe, ariko nawe aruhe kugira ngo agere ku cyo agomba kugera. So urumva ntekereza ko it's a way of how we educate them, it's a way of how we challenge them, it's a way of how we treat their ambitions as well. So I totally agree with you ko harimo ikibazo kandi abantu bagomba kugira icyo babikoraho. Njya nkunda kubibwira abasore bacu, usanga mu nzu wenda niba ari abasore batatu harimo n'umukozi, akumva ko nawe bagomba kumuterera ipasi nk'uko baterera papa we na mama we. Ntibuke ko papa we na mama we nta mwanya bafite, barimo kwiruka, ariko iyo igihe abyukira cyose niba ari saa yine adafite akazi, umukozi witwa Kadogo cyangwa se Ange nawe aze kumuterera imyenda ye. Doesn't make really sense. Ikindi nanone ugasanga they take things granted. Ntibumve bafite inyota n'ishaka ryo kumva ko ari byo bakora, malgré nubwo wenda akazi kataraboneka, cyangwa se bamwe bakanga no gukora akazi ngo kubera ko ako bifuza batarakabona, bakanga gukora akabonetse kose kandi ariko kagombye no kubafasha kugira ngo bazagere no ku kandi. So I think it's a challenge, we need to face it, and then we need to also to educate our young people. I totally agree with you. Sinzi niba numva ibyo byinshi arizo twari tumaze kubona. I can give the floor to the moderator again.